هلو يا جماعة، هلو أجان، ازيكم؟ صباح الخير، السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة هنعمل another video برضو a nice topic, not that bad. HCF, LCM and prime factoring. The resources you're going to need for today طبعا the notes as usual and classified part 2. اتعودنا دايما يا جماعة في الفيديوز دي ان احنا mainly هنستعمل classified parts 1 and 2 لان classified parts 1 and 2 دي اللي فيها الامتحانات اللي هي most recent, while classified part 3 and 4 they have the same topics بس older exams. Today we're going to need the notes of course and classified part 2. طبعا HCF LCM and prime factoring, this is a topic that you know 100% أخدناه قبل كده كتير قوي يعني في الييرز اللي قبل كده، بس طبعا احنا هنشرحه حته زياده كده، هنقولها حته لطيفه. وزي ما اتفقنا يا جماعه دايما الاوفيس اورز موجوده علشان we go through any questions that you have related to these videos that I sent. So I'm going to start على طول يا جماعه، مش هنقعد بقى نحكي كتير. وبليز بليز 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 full attention. Put بقى your phones والحاجات دي كلها يا جماعه على جنب. And as I always say, whenever you're bored, just pause the video, come back again and finish it. Now we're going to take this example over here. هنا طبعا to find HCF and LCM والprime factoring في كذا طريقة، يعني في مليون ألف طريقة بتجيب بيها ال HCF وال LCM، بس أنا بحب الcolumn methods اللي هي بنسميها العمود. طبعا أنتوا عارفين دايما لو في حد كان درس معايا قبل كده، أنا أحيانا بستعمل كلمات كده لطيفة ممكن تسهل الدنيا علينا. طبعا mathematically this is called the column method. Okay, and I'm going to explain now what is the column method. باللغة العامية يعني أنا بحب أسميها العمود. إيه العمود ده؟ العمود ده عبارة عن أو what is the column method? This is a vertical line as you can see over here. Now this vertical line represents division. On the right hand side of the عمود or of the column, I write the numbers that I am required to find the HCF and LCM for. And then on the left hand side of the عمود, it is always preferable to use prime numbers. يعني بصوا احنا في details كده بنسكيب علشان انا عارفه ان انتوا بتزهقوا من الفيديوز الطويله، بس خلي standard بتاعكم انه يبقى the numbers on the left are always prime numbers. So let me remind you with the prime numbers first. ايه هي الprime numbers؟ طبعا تبقى كارثه سوداء لو انتوا دلوقتي في year 10 ومش عارفين ايه هي البرايم نمبرز، بس خلينا نقولهم كده سريعا. prime numbers هم numbers that are divisible by 1 and the number itself. تمام، طبعا زي 2 3 5 7 11 and so on. These are the prime numbers. So let's take this example over here. Okay, and this is in your notes, page number 16 I guess. خليني كده اتاكد. Yes, تمام. Page number 16. طبعا أنا هشرح يعني إيه HCF ويعني إيه LCM لما بس نعمل الإكزامبل ده الأول. So let's say the question here says find HCF and LCM both. الله بتاع ده بيجري لي كده. هنا the question says, I know it says here in the notes find HCF only, but I wanted to change this question into find HCF and LCM. هو في إيه؟ ثانية واحدة يا جدعان. ما بكتبش ليه ده؟ find ايه اللي حصل؟ ثانية يا ولاد، في تهنيجة كده غريبة. يلا حبيبي ربنا يكرمك كده. ايه اللي حصل؟ خلاص تمام. فهنا the question says find HCF and LCM. HCF and LCM. في عندنا keywords لل HCF اللي هي both and same. دي الكي ووردز بتاعت ال HCF. فأنا هعمل إيه؟ هو هنا خلينا نروح على الوايت بورد أحسن عشان يبقى عندي مكان كده أشتغل فيه كبير. Let me rewrite the question هنا. قلنا the question says find HCF and LCM of 12 and 18. يبقى أنا جالي سؤال زي كده في الامتحان، هنعمل إيه؟ قلنا هنستعمل العمود أو column method. I will draw my عمود, my vertical line, which represents division. On the right hand side, I'm going to write my numbers separated by commas as you can see. And then on the left hand side, I'm going to write only prime numbers. طبعا الأول هبتدي بالsteps بتاعت ال HCF. ال HCF ليه keywords لطيفة جدا اللي هي both and same.
ايه يا مس اللي انت بتقوليه ده؟ خلينا نشوف. انا دلوقتي بقى هبتدي مرحله الحل. هستعمل both and same دي ازاي؟ انا حطيت الرقمين اهو. This is what goes through my head. يعني انا بفكر في دماغي كده. Both 12 and 18. These two numbers, they are both divisible by the smallest prime number which is 2. يبقى انا لازم اشوف الرقمين دول هما الاثنين can be divisible by which prime numbers. حد يقول لي يا مس طب ما 3 تنفع. ماشي صح 3 تنفع، بس انا بحب امشي بالترتيب. فهبتدي بال2 and then you divide individually. 12 divided by 2 which is 6, 18 divided by 2 which is كام؟ 9. And then I ask myself the same question again. Both 6 and 9 هما الاثنين they are divisible by the same prime number, but this time this prime number is the 3. فهم حاطه 3 هنا كده جنبهم. And then I divide individually. 6 divided by 3 which is 2, 9 divided by 3 which is 3. And then I ask myself the same question again. Both these numbers are divisible by كام؟ Divisible يعني I can divide without remainder. فال2 وال3 دول I cannot divide them by anything other than the 1. So since these two cannot be divided by any number other than the 1, خلاص I stop ما كملش. I don't need to continue. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ طب فين يا مس ال HCF؟ ال HCF in numbers on the left. الأرقام اللي على الشمال multiplied 2 times 3 which is كام؟ 6. ادي ال HCF بتاعي. طبعا this is just one example. احنا هنعمل another example. حلو؟ طيب تعالوا نفهم بقى يعني ايه HCF، يعني ايه highest common factor. highest common factor ببساطة شديدة جدا يعني أعلى رقم I can divide the 12 and the 18 by. The highest number I can divide both 12 and 18 by. فكده خلصنا مرحلة الايه؟ ال HCF. نيجي بقى لمرحلة ال HCM، ال LCM. زمان كنت بشرح بحاجة اسمها ماجيك ال، بس صراحة بطلتها لأنه الامتحانات الجديدة أحيانا بيجيب لي مسألة 3 أرقام، وهتلاقيني بقى بجيب لكم المسائل التريكي دي في الامتحانات. الميزة في الطريقة اللي أنا هشرحها النهاردة إن هي بتنفع في كل أنواع المسائل، سواء عندي 2 numbers سواء عندي 3 numbers، بتنفع في كله. أوكي؟ وأنا دايما لما بشرح أي حاجة بحب أشرح بطريقة تمشي على المسائل كلها. تعالوا بقى نشوف الكي ووردز بتاعت ال LCM. What are the keywords of LCM? The keywords of LCM are keep dividing till you reach the smiley face. خليني كده أكتبها هنا. Keep dividing till you reach the smiley face أو ال one not. كده. يعني إيه يا مس اللي أنت بتقوليه ده؟ يعني إحنا دلوقتي هنا بقى في المرحلة دي همسك رقم لوحده. ال 2 دي علشان أخليها 1 هدivide by كام؟ In order for me to change this 2 into 1 I will divide by 2. طب يا مس وال 3 ولا كأني شايفاها دلوقتي for the times being. So 2 divided by 2 is 1 and then the 3 remains as it is. And then now you move on to the 3 and you ask yourself, how do I change the 3 into 1 by division? To change the 3 into 1 by division I divide by 3. ال1 الأولاني هينزل زي ما هو 3 divided by 3 which is equal to 1. ادي وصلنا اهو للسمايلي فيس ال1 not. طب فين يا مس بقى ال LCM بتاعي؟ ال LCM is all of these numbers on the left multiplied. كل دول كده على بعضيهم multiplied. Or in other words the LCM is the HCF multiplied by الباقي. The remaining numbers. كل دول times بعض. 2 times 3 times 2 times 3. And then طبعا I put it on the calculator. حلو. طبعا دي مش محتاجة calculator قوي. 6 times 6 which is كام؟ 36. So this is the LCM. So the LCM is all the numbers on the left multiplied. Or in other words, this is very important لأن أنا هديكوا tricky questions تعملوها. لأن احنا زي ما اتفقنا قبل كده يا جماعة أنا حابة إن أنتوا تبتدوا تشغلوا دماغكم لأنه الامتحانات ما بتجيش piece of cake. ف I will not do all the tricky questions in the video. I will leave you to try and do some on your own. طبعا and then we will do them together later on in the office hours. So to find LCM, it's the HCF multiplied by الباقي. Now let's understand what does LCM stand for. LCM simply means the lowest common multiple. What do I mean by the lowest common multiple? It means that if I write
the multiples of 12. And if I write the multiples يا جماعة يعني جدول الضرب لو في حد بس مش عارف. And if I write the multiples of 18, you will find that the first multiple that appears in both times table is 36. على فكرة في ناس بتجيب المالتيبلز بالطريقة تكتب المالتيبل اللي هو ال LCM، تكتب المالتيبلز بتاع ده والمالتيبلز بتاع ده وتشوف ايه اكتر رقم قريب. بس انا ما بحبش الطريقه دي خالص في year 10، لان دلوقتي لما هتشوفوا المسائل يا جماعه في year 10 الارقام بتبقى كبيره. حلو. خلينا ناخد another example about HCF and LCM. ايه ده؟ انا ليه فتحت الشات؟ هو انا بعمل ريكوردنج ولا ما بعملش؟ فين؟ هو يا لهوي كنت تخيلوا بقى لو انا كل ده ما بعملش ريكوردنج. لا ريكوردنج شغال. طيب نرجع بقى للنوتس يا حلوين. سكرين شيرنج، new share screen. Let's go back to the notes. This is the example that we just did. Let's move on to the notes. to فين يا ربي راحت فين؟ اهو. This page over here. اهي. هنعمل question number نعمل 2 and 3 and then the rest will be homework. نعمل question 2 and question number 3. We'll practice again على how to find the page 18. هنعمل question number 2 and question number 3. طبعا زي ما انتم شايفين 60 and 72 دي ارقام تعتبر صغيره نوعا ما، بس هتلاقوا بعد كده حتى في الباس بيبرز وفي classified هتلاقوا الارقام كبيره. So let's go through the steps again of HCF and LCM. Now when the question says find HCF and LCM, what do? I use the column method. What is the column method? I draw a vertical line بالشكل ده. This vertical line represents division. On the right hand side of this vertical line, I write my numbers separated by a comma بالشكل ده. On the left hand side of my عمود, I use prime numbers only. I use prime numbers only. وكمان شوية هتعرفوا أنا ليه بأكد بس على موضوع prime numbers ده. طيب what are the keywords of HCF؟ خلينا نكتبهم كده عشان نفتكرهم. The keywords of HCF are both and same. أسأل نفسي both numbers 60 and 72 can be divided by the same prime number which is 2. So I divide by 2. 60 divided by 2 30 وبعد كده 72 divided by 2 is 36. And then I ask the same question again. Both these numbers are divisible by the same prime value which is 2. يا مس طب وال3 هتيجي. أنا بس بحب أمشي إيه؟ بالترتيب. طب لو عملنا بال3 غلط؟ لا مش غلط طبعا. 30 divided by 2 which is 15 and then 36 divided by 2 is 80. أسأل نفسي نفس السؤال. Both these numbers المرة دي بقى هما الاثنين they are divisible by the 3. أهي جات أهي ما تزعلوش. 15 divided by 3 which is 5. 18 divided by 3 كام؟ دي الخيبة. 18 divided by 3 6. أحيانا بهنج وماما بقى تقعد تقول لي أنت مدرسة ماث إزاي أنت ومش عارفة تحسبي. تمام؟ دلوقتي بقى أسأل نفسي بقى نفس السؤال تاني. Both these numbers 5 and 6 are divisible by 1, so I stop at this stage. خلاص. I stop, I don't continue. The numbers on the left multiplied are your HCF. الأرقام اللي على الشمال هي دي ال HCF. ما ينفعش أكتب الإجابة كده حلوين. 2 times 2 times 3. لازم أكتب يعني a value, a number. So 2 times 2 4, 4 times 3 is 12. So this is your HCF. Now, the good thing is that I can use the same عمود to find LCM. Now, let's remember the keywords of LCM. The keywords of LCM are كنت هقول لكم keep smiling till you reach the smiley face. يا رب كده دايما نفضل smile. although year 10 كلها ضرب 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 يعني زي ما بيقولوا، بس إن شاء الله it will be okay. Keep dividing till you reach ال one not أو till you reach the smiley face. How do I do that? هنمسك ال 5 وافكس لل 6 كأني مش شايفاها خالص. Divide the 5 by 5 which is 1 and then keep the 6 as it is. أنا هقول لكم على معلومة برضو يعني إنه أنا لو عملت هنا divide by 6 على طول مش أزمة، بس أنا ضميري ما بيرتاحش غير للبرايم. فال 6 دي علشان أخليها 1 I will divide by 2 الأول فهتبقى 3 and then I will divide by 3 ادي ال1 not اهم بتوعي. خلاص I reach the smiley face.
نعمل رموش كده للونات. تمام. And then now the answer is, how do I find LCM? قلنا all of these multiplied together. All of these multiplied. Or in other words again, the LCM is the HCF multiplied by الباقي. مين الباقي يا حبايبي يا حلوين؟ هم دول الباقي. So the HCF, which is 12, multiplied by these numbers, 5 times 2 times 3. ونحطها على الكالكوليتر. 12 times 5 times 2 times 3 equals to 360. So this is the LCM. وقلنا LCM يعني lowest common multiple، يعني أول رقم موجود في جدول الضرب بتاع 60 and 72. The first number, the first multiple that exists in both times table of 60 and 72. It's not that bad, صح؟ Yeah. One more and then I'll move on to prime factoring. واحدة هنا كمان. اوكي نفس الكلام اعملها، ممكن دي اعملها شوية سريعا. You put your numbers اهم 900 and the 270. لو كتبت 270 الأول قبل ال 900 مش فارقة يعني، أنا ما بتفرقش. طبعا both are divisible by 2. 900 divided by 2 which is 450. وانا عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، ان هو فرضا السؤال قال لي find LCM على طول مثلا، ما قاليش find HCF. انا ممكن اعمل حركه لطيفه جدا، اجيب ال LCM الاول، قصدي سوري انا اسفه، اجيب ال HCF واكمل على حسه واجيب ال LCM. يعني if the question says that, then you can start with the HCF steps and then move to the LCM. بس انتوا هتلاقوا ان معظم الاسئله بتبقى find HCF then LCM and so on. 270 divided by 2 which is 135. طبعا both these numbers now are divisible by 3, so I divide by 3. 450 divided by 3. دايما يا جماعه معانا الكالكوليترز يا حبايبي واحنا بنشتغل في الماث. 135 divided 3 is 45. The 3 I can use the 3 again, so let's use it. محش يعني هي 3 متوفره ببلاش يعني. ادي 50. 45 divided by 3 is 15. تمام. ونعمل بس let's scroll down a bit. تمام. هنا بقى I'll move on to the 5 لأن both these numbers are divisible by 5, so 50 divided by 5 is 10. 15 divided by 5 which is كام؟ 3. طبعا at this stage as you can see these two numbers أهم they cannot be divided by the same value، أو عشان بس أبقى بتكلم math صح، هما الاثنين they are divisible by 1 it doesn't make sense and I need to check a number more than 1, greater than 1. Now let's find the HCF first. And as we said, the HCF is all of these numbers on the left multiplied, and I'm going to do it straight away by on the calculator. 2 times 3 times 3 times 5. So your HCF is 90, means the highest number I can divide 900 and 270 by is 90. Now let's do the LCM. Now, as we said, the LCM, you have to reach the smiley face. If you want to start with the 10 زي ما بقول لكم يا جماعه، ما اقدرش اقول ان انا لو عملت 10 هنا و1 غلط، بس انا مش حابه فكره ان احنا نستعمل في العمود ارقام مش برايم، وهتعرفوا ليه كمان شويه علشان يبقى التفكير موحد. 10 divided by 2 5. طب وال3 متفرجه، وبعد كده 5 عشان ال5 بتقلب 1 وال3 متفرجه and then 3 1 and 1. تمام. Where is or what is the LCM? The LCM is all of these numbers multiplied together, and I'm going to do it by straight away. And as we said just 5 minutes ago, that the LCM is the HCF multiplied by these, multiplied by 2 and 5 and 3. تمام. فدي هتبقى هنا 9 times 2 times 5 times 3 which is 2700. And as we said يا جماعة the HCF and the LCM they must be written بالشكل ده. لازم يبقوا مكتوبين as a value. And this is the first part of the topic, which I guess not that bad, yani, is easy. طبعا the rest of this page is going to be homework in the notes. طبعا any homework I assign in the notes, I will either send the model answer، لأنه يا جماعة إحنا في المدرسة mainly هيبقى شرح 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 شرح. الأوفيس hours هتبقى بقى مخصصة لل homework، هبعت لكم model answers. قولوا معايا بسم الله الرحمن الرحيم. حد مثلا مش فاهم حاجة عايزين نراجع على درس معين كده. So all of these are homework. All the same, all same idea, same concept. نيجي بقى على the second part of the topic which is prime factoring. الدرس بتاعنا ده متقسم 4 parts. ده البارت الأولاني اللي هو HCF و LCM.
The second part is this, which is the prime factoring. Okay, we're going to solve question number 8. Question number لا خلينا نعمل question 9 تمام. Question 8 and question number 9 اللي هو writing a number as a product of its prime factors. Now since we have ABC فهنقسم بس الصفحة كده 3 ABC. برضو I'm going to use the عمود. يعني ايه prime factoring عشان بس واحد يبقى فاهم يعني ايه prime factoring. يعني ال 175 دي مثلا دي for example أنا I'm going to factorize it into numbers multiplied ببعضهم. بس الفكرة إنه النمبرز دي كلها must be prime. Prime. So prime factoring means breaking down the number, the big number, into prime numbers all multiplied together. Okay? Now, as we said before, طبعا there is always the 3. انتوا أكيد ممكن تكونوا خدتوا ال 3 زمان، بس أنا مش من هواة ال 3. هي صح طبعا 100%. أنا بحسها مع الأرقام الكبيرة يعني ممكن تبقى شوية tricky، بس لو انتم متعودين عليها and if you want to use it. بس I prefer that you use the عمود عشان يبقى شغلنا كله زي ما بقول لكم. عارف اللي بيقول لك ايه، انا بشتغل على ميه بيضاء. انا عارف العمود فايدي بقى شغاله ايه. اهم حاجه يا اولاد في year 10 انه ايدي تبقى ماشيه بسرعه. يعني انا متعود على العمود فهتلاقيني بعمله في 3 ثواني. ده بنستعمله في كذا وكذا وكذا بسرعه، لكن بستعمل ده هنا وبستعمل ده هنا وبستعمل ده هنا لانه المنهج طويل وفي حاجات كتير، فبنحاول على قد ما نقدر نطلع دايما طريقه موحده تمشي على كله. So how do I use the عمود or how do I use the column factor for prime factoring? And we just explained what is meant by prime factoring. So let's start with the first example, which is 175. Draw your عمود, and as we said, this عمود represents division. And as we said on the هنا بقى لازم, it's a must that on the left hand side you only have prime numbers. طبعا 175 cannot be divided by 2 as 2 is an even number. Let's see if it's divisible by 3. لا, it cannot be divided by 3. طبعا most of you know that if you add the digits of the number and they're divisible by 3, then you can divide by 3. اللي مش عارف المعلومة دي بالكالكوليتر وخلاص. I can move on to the 5 immediately. So 175 divided by 5 is 35. If you can use the prime number again, use it. Use it till you cannot use it anymore. So I can divide by 5 still in this question over here. 35 divided by 5, which is 7. طيب, when do I stop in prime factoring? برضو, I stop in prime factoring لما أوصل لل 1, when I reach the 1. So how do I change 7 into 1? I divide by 7. This is your working out. But what is the answer? The answer is the numbers multiplied. 5 times 5 times 7. Sometimes the question would say, and write your answer in an index form. Or index form means if you can combine the powers. So as you can see over here, the 5 is repeated. So 5 times 5 could be written as 5 squared multiplied by 7. And you leave the answer as it is. ما اقولش بقى equal 175. لا, هو عايزها كده مفكوكة. عايزها مفكوكة. هسألكم لما اشوفه في المدرسة. هو عايزها ايه؟ اللي ما قاليش مفكوكه اقول له انت ما اتفرجتش على الفيديو. نيجي على 392 the other example. 300 معرفش ليه القلم بيهنج احيانا. 392 فين ايام زمان كنا بنشتغل على البلاك بورد ونجيب الطباشير الوان. والله it was fun. Okay, the question again, write as a product of its prime factors. What does that mean? It means فكلي ال 392 دي into أرقام multiplied and all of these numbers are prime. Use the عمود as it's the safest way to use. The 392 can be divisible by 2, so I divide by 2. And again, the word divisible means you divide without remainder. Now, can we use the 2 again? Yes, of course I can, so use it. 196 divided by 2 is 98. Can I use the 2 for the third time? Of course. حد ما يعني 2 مش بفلوس. Keep on using the prime number till خلاص انت جبت اخره لحد ما وصلنا هنا 98 divided by 2 is 49. Now I cannot divide by 3, I cannot divide by 5, so I divide by 7. 49 divided by 7 is 7, 7 divided by 7 is 1, because as we said, you must write your answer, you must divide till you reach the 1. Now where is the answer? The answer is
all of these numbers multiplied and factorized. يعني ما بقولش equal. ممكن بقى في ناس لطيفة يقول لي طب بس أنا ممكن أكتبها على طول 2 power 3 times 7 squared. Yes, of course, you can do that. حتى لو ما قاليش write it in an index form. احنا ممكن نعمل بقى حاجة، ممكن نتأكد إن الفactorization بتاعنا ده صح. If you multiply all of these together، شفتوا together دي هتطلع فعلا 392. طبعا this is the answer and this is your working out. One last time, prime factoring. I guess it's easy. It's not that bad. تمام. مش قادرة أقول لكم في حد عندنا في العمارة عمال يجيب الشقة من فوقها لتحتها والرزع بقى إيه؟ تخبيط بشع. مش عارفة باين عندكم في الفيديو ولا لأ. Again, for the last time, how do I do prime factoring? You write the number on the right. On the right, the vertical line represents division. Start by prime numbers. 300 is divisible by 2. 150. Can I use the 2 again? Yes, please be my guest. 150 divided by 2, which is 75. وهقول لكم حاجه انا دلوقتي بعملها على الكالكوليتر اهو بتاكد. انا اللي ماث تيتشر اهو. مش غلط ان الواحد بيتاكد، وطبيعي ان الواحد يبقى دايما عايز يتاكد ان هو صح. دي حاجه مش وحشه. Now I can divide by 3. يا مس وال5 راحت فين؟ هتيجي. 75 divided by 3 is 25. اهي جت اهي. Divide by 5. 25 divided by 5 is 5. 5 divided by 5 is 1. Where is the final answer? The final answer is الاثنين repeated 2 times وتلاتاية وخمستين. You want to write it like this? بس if the question says write it in an index form, then you must write it in an index form. And the word index simply means powers. يعني if there is a number that is repeated, then you have to factorize it. قصدي combine it يعني by adding powers طبعا. We make sure that the answer is correct. يبقى احنا كده تمام. And this is the second part of the topic اللي هو prime factoring. بالتالي برضه لطيف ما هواش صعب. Okay. هنا عندنا في الصفحة دي question 8 كمان هنخليه homework. نعمله حاجات كلها سهلة ولطيفة ما هياش صعب. This is part 2 of the topic. Part 3 بقى اللي هو ده part 3. Okay. Very important. وبقى بيجي كتير قوي 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 في الامتحانات، ويمكن ده الزيادة عن year 9. تمام. This is very important, a very very important example. اهو. And this is in your notes, page number 17. تمام. Page number 17. Okay. Now there's the السؤال اهو. Okay. هنا بيقول لي express 108 as a product of its prime factors و express 144 as a product of its. أنا بقرا هنا. Express 144 as a product of its prime factors using your answers to part A. Or otherwise work out the HCF وهنزود عليها ال LCM كمان. وطبعا ده ايه بعد ما نخلص الاكزامبل ده هنقلب على classified. طيب. هناخد الرقمين دول اللي هم ال 108 وال 144 ونعمل لهم عمود سريع. 108 144. طبعا I'm going to do it super quick. Okay. هنا عندي 2. 108 divided by 2 is 54. Divide by 2 again, 27. Now divide by 3, 9. Divide by 3, 3 again. Divide by 3, 1. لما اجي بقى اكتب ال 108 هنكتبها جنبها كده. تمام. ال 2 طبعا is repeated twice as you can see, so I will just write it as 2 power 2. ال 3 is repeated 3 times, so I will write it as 3 power 3. Now let's do the same thing for the 144. بس هاخدها على جنب كده. I'm going to prime factorize the 144 as well. طبعا divide by 2, 72. 144 divided by 2, which is 72. Divide by 2 again, 36. ايه ده؟ Okay, divide by 2, 18. Divide by 2, 9, 3, 3, 3, 1. ولما اجي اكتب ال 144 هكتبها تحت ال 108 دي، خليني بس اتاكد ان انا عامله factorization صح. 2 power 4 times 3 power 2. تمام. When I write the 144, I will take the prime factoring of the 144 and I will align it vertically with the 108. هحطهم تحت بعض كده، لأن الأسئلة دايما بتيجي بالشكل ده.
هحط دي تحتها كده 2 power 4 multiplied by 3 squared. قال لي ايه بقى في السؤال؟ قال لي use your answer or otherwise. use your answer يعني how will you benefit from prime factoring to find HCF and LCM. تاني, how will you benefit from prime factoring to find HCF and LCM. شايفين يا جماعة النوتس دي؟ في عندي هايلايتر هنا اهو. النوتس دي very important, super 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 important, very important. Listen to my sentence carefully. To find HCF, if two numbers are already factorized بالشكل ده. First, you look for the common ones. يعني رقم repeated, a factor repeated up and down. So as you can see over here, the twos are repeated. The two with the smaller power, it's the HCF. يبقى أول حاجة احنا دلوقتي مركزين في ال HCF. To find the HCF for the common factors, select the factor with the smaller power. With the common factors, select the factor with the smaller power. بالشكل ده. طبعا واحسبها عادي بقى 2 power 2 4 4 times 9 which is 36. So this is your HCF. يعني ايه or otherwise اللي مكتوبة هنا دي؟ or otherwise يعني لو انت مش عارف المعلومة دي اعملها بالعمود. بس احنا لازم نبقى عارفين المعلومة دي علشان هتشوفوا الأسئلة في classified شكلها عامل ازاي. ده بالنسبة لل HCF. لا طبعا هنحل example تاني. طيب what about the LCM? To find the LCM. To find the LCM. When you have two or more numbers factorized. First, you look for the common factors. For the LCM, you select the factor with the higher power. You select the factor with the higher power with the common factors. To find LCM, you select the factor with the higher power. بالpower الكبير. ولو في أي فاكتور تاني مرمي في السكة هناخده معانا وهنشوف example تاني. طبعا أحطها على الكالكوليتر 2 power 4 جيت أحطها على الكالكوليتر قفلت الكالكوليتر times 3 power 3 which is equal to كام؟ 432 which is equal to 432. So let's go back to the notes over here. To find the HCF for two or more numbers, you select the common with the smaller power. With the LCM, you select the common with the bigger power multiplied by any other remaining factor. Now, يبقى احنا هنا خلصنا النوتس مش محتاجينها. الهوم ورك اهو عندكم. اي حاجه ما يا جماعه تشيك في المدرسه الكلام ده. يعني هاجي وهعدي وهبص وهتخانق وانتوا عارفيني يعني. Okay? Now I need you to open your classified part 2 into فين هو اهو this example over here page 20 classified part 2 page number 20 classified part 2 page number 20 انا هحل دي على طول هنا. اوكي زي ما انتم شايفين بيديني بقى ارقام كبيره كده بالشكل ده والارقام مفكوكه جاهزه يعني زي ما انتم شايفين the numbers are factorized already جاهزين. هنا بقى يقول لي find HCF وهنزود عليها example LCM عشان نشوف how do I find HCF and LCM if the numbers are factorized بالشكل ده. The thing is if you don't know this note that we just said لو انا جربت يا جماعه احط 2 power 5 مثلا لو انا جربت اطلع value دي times 3 squared مثلا times 5 times 17 طلع لي رقم كبير جدا والتاني هيبقى رقم كبير هقعد اعمل عمود مش هنخلص. عشان كده بقول لكم
النوت اللي احنا قلناها دلوقتي دي مهمه جدا. بصوا بقى انا هتكلم بالسلو موشن. if the numbers are factorized بالشكل ده, how do I find HCF and LCM? To find HCF if the numbers are factorized, first I check the common factors. يعني ايه common factor؟ يعني رقم مكتوب فوق وتحت. I check the common factor. فأنا دلوقتي مركزة في التوهات. Which is the HCF? The HCF is the factor with the smaller power. الباور اللي تحت 1 والباور اللي فوق 5, فهختار الصغير اللي هي 2 power 1. And then I move on to the other common factors, which is 3. هنا as you can see فوق أنا عندي 3 power 2 وتحت عندي 3 power 4, which is the HCF. The HCF is the factor with the smaller power, which is 3 squared. أو مكتباها كده. تمام؟ طيب نقلب على الباقي. هل ال 5 موجودة تحت؟ فيكس، يبقى مش هينفع آخدها فاكتور، common factor. هل ال 7 موجودة تحت فوق؟ لا، فمش هينفع آخدها. هل ال 17 موجودة في تحت؟ لا، ف this is your HCF بس خلاص. طبعا زي ما انتم شايفين عليها درجة، فأنا I have to find it as a value يعني 3 power 2 which is 9, 9 times 2 which is 18. ده ال HCF كده على طول. يبقى for the HCF أروح أدور على ال common. تمام؟ and then for the common I select الباور الصغير. طيب what about the LCM؟ وعايزاكم يا جماعة بعد إذنكم كده هنا تعملوا خط كده في النص وتزودوا LCM. What if the question says find LCM؟ ال LCM sorry يعني to say this رمرام طفص كل حاجة بياخدها، كل حاجة. تعالوا الأول نشوف if I am given a question like this and I am required to find LCM, what do I do? First, you look at the common items or at the common factors. For the LCM, I select the common factor with the higher power. With the LCM, I select the common factor with the higher power. تعالوا نقلب على الفري هات. زي ما قلت لكم هي دايما بيبقوا موجودين، يعني الاسئله دي تبقى باينه قوي. بصوا محطوطين فوق بعض كده. هنا عندي 3 power 2 and 3 power 4. تمام؟ Since the 3 is common, which 3 do I select? I select the 3 with the higher power. I select the 3 with the higher power. خلاص خلصنا مرحلة الكومن. يعني ايه بقى لو جينا بصينا في النوتس معلش هتلاقوا كلمة كده مكتوبة راحت فين؟ اهي. multiplied with the remaining factors. يعني أي فاكتور موجود في السكة. تعالوا كده نبص هنا عندي مين ومين؟ عندي ال 5 وال 17. عندي ال 5 وال 17. تعالوا كده نبص هنا ناقص مين؟ ناقص ال 7. كل ده هو ال LCM. مش كده بقول لكم ال LCM رمرام بياخد كله. يبقى I select the common with the higher power and any remaining factor. طبعا all of these factors are multiplied. تمام؟ طبعا اللي فوق LCM بقى عادية، انتوا هتعملوها بقى لوحديكم خلاص عشان ما ازهقكوش من الفيديو. انا عايزه اعمل اكزامبل تاني ليه علاقة بالموضوع ده. اين هو؟ فين كنت بدور عليه؟ لا مش دي. دي انت ممكن تعملوها لوحدك. كويس دي سهلة. فينها راحت فين يا ربي؟ ثانية واحدة يا ولاد. كنت مجهزاها. اهي. تمام هنا اهو. This is page كام page 18. page number 18. جاب لي سؤال زي ده هنا كده اهو. تمام. قال لي طبعا this is as you can see Jan 17 for HR question 10. مديني رقمين مفكوكين as you can see 2 numbers are over here factorized and the question says find LCM. Let's add a vertical line over here and find HCF as well just to do يعني practice it more. Now let's start with the HCF. How do I find HCF? As we said, first you look for the common items
Now, as you can see, the 3 is common in the M, in the letter M, and in the letter N. Which is the HCF? The HCF is the letter with the smaller power. Is the number with the smaller power. اللي هي 3 power 3. خلصنا ال 3 هات. نقلب على الفايفات. حلو؟ طبعا هنا زي ما احنا شايفين انهي واحده اللي هختارها as a common factor، الصغيره ولا الكبيره؟ تمام زي الفل. I choose the smaller power. يبقى with the HCF I find first I look at the common factors and then I select the smaller power. هحسبها بقى على الكالكوليتر. 3 power 3 times 5 squared هتطلع 675. طبعا في ولاد، يعني انا هقول لكم مثلا حاجه، انا مثلا نسيت في الامتحان اللقطه دي، انا ممكن احولهم ارقام واعملها بالعمود، بس هتبقى طويله جدا. علشان كده يا جماعه بقول لكم الحاجات دي مهمه قوي ولازم تعرفوها. نيجي بقى هنا للسؤال، اصلا قال لي find LCM. نشوف ال LCM بتاعنا ده. How do I find LCM? To find LCM, if numbers are factorized بالشكل ده, first you select the common ones, and among the common ones, by comparing the powers, you select the higher power. Let's move on to the fives. Again, among the common numbers, you select the 5 with the highest power. دايما بختار ال 5 وال highest power. بالنسبة بقى لل 11 دي، هي دي بقى الفكرة. في ال LCM باخد كل حاجة باقية. أي فاكتور موجود سواء في الام أو في الان بقوم واخدة معايا في السكة. بس كده. طبعا أنا ممكن أحسبها على الكالكوليتر. 3 power 4 multiplied by 5 power 3 multiplied by 11. هتطلع رقم كبير شوية. 1 1 1 3 375. 1 1 1 رقم كبير. تمام. يبقى في ال LCM بختار الكومن بالباور الكبير، بختار الكومن بالباور الكبير، واي حاجه باقيه عندي في السكه. نيجي بقى على الايدياز. الايدياز لا تنتهي. ودايما try and make it simple for yourselves. ودايما انا كنت هتقولي دايما في المدرسه بقول لكم ايه واحنا بنشتغل الفتره اللي جايه، ايه اللي اقدر اعمله، ايه اللي اقدر اعمله، ايه اللي اقدر اعمله. انا هنا قال لي find the HCF of a 5M و 3N. ايه اللي اقدر اعمله في حاجه زي دي؟ تمام. طيب اول حاجه 5M. 5M يعني ايه؟ افسرها كده بيني وبين نفسي. 5M يعني 5 times M. 5 times M يعني M times 5. يعني الام اللي فوق دي كده اهي هعملها times 5 اهي. تعالوا نعملها هنا تحت. يعني 3 power 4 times 5 power 3. 5M يعني I multiplied this letter by 5 and I will multiply the other side by 5. والنبي بقى الهارت اتاك بتاعت يا مس بصي عادي جدا ايه هنعمل تايمز هنا وتايمز هنا. حرام عليكم. اكيد لا طبعا we don't do this at all. This is basic multiplication. When we multiply ما بنعملش الحركه دي. انا I will easily remove this bracket over here and simply انا زودت 5 هنا، زودت 5 صح، عملت times 5. خدوا بالكم بقى هنا عندي 5 power 3 وهنا عندي 5 power 1. So 5M simply means I added one. مش added يعني عملت addition. زودت 5 يعني I multiplied by 1 5. So instead of M being 3 power 4 multiplied by 5 power 3, it's going to be 3 power 4 multiplied by 5 power 4. زودت 5 وجمعت دول مع بعض بقت 5 power 4. نيجي على 3N. يعني ايه 3N؟ يعني 3 times N. يعني انا اخدت الN دي هنا اللي فوق زودت عليها 3. مش يعني زودت، مش عملت adding. امشي، ده طلع لي ليه ده؟ اسكت امشي، مش عايزه سيرش حاجه. ايه ده؟ اشيل دي ازاي؟ خلاص تمام. فانا هنا زودت 3 هي اهو. حلو. مش يعني I did not add it, I multiplied it. So I multiplied the whole thing by 3. طبعا you know that when we multiply the same base I have the right to add the powers. So 3 power 3 and 3 power 1. تمام. 3N زودت 3 فبقت 3 power 4 times 5 squared times 11. So these are the new expressions of 5M and 3N. يبقى ببساطة شديدة جدا 5M
يعني زودت 5 فبقت 5 باور 4. 3n يعني زودت 3 فبقت 3 باور 4. And the question now says find the HCF. تمام. طبعا as we said, how do I find HCF? To find HCF, I select the common with the highest, أنا آسفة, I select the common with the smallest power. هتقولي مستر بصي بقى إيه ده؟ الحوسة دي. هنا الباور زي بعض، مفيش أزمة خالص. هنختارها زي ما هي. 3 power 4, it's the same. I'll select it as common. And then with the 5s, I select the smaller 5, which is 5 power 2. واحسبها 3 power 4 times 5 squared in 5 squared. هتطلع 2025. 2025, this is your HCF. يبقى احنا يا جماعة هنا عملنا تقريبا 2 examples اهو أو كذا example على how do I find HCF and LCM when the numbers are factorized. As you can see over here, when the numbers are factorized بنطلع ال HCF وال LCM. قلنا في ال HCF بختار ال common بالباور الصغير، وفي ال LCM بختار ال common بالباور الكبير مع أي حاجة باقية عندي في السكة. السؤال اللي وراه كان فيه فكرة اللي هو we had to find new expressions for 5m and 3n. Basically 5m زودت 5 فايا فبقت instead of 5 power 3 بقت 5 power 4. 3n زودت 3 فبقت 3 power 4 والباقي زي ما هو. Now the question here says find HCF. HCF طبعا with the 3 هاخدها زي ما هي because the power is the same, and always remember that with the HCF we select the smaller power. That's why over here we selected the smaller power. One last time, if the question says find LCM over here, then I will select the 3 over the 3 power 4 as is. Now as for the 5, I will select the higher power, not the smaller. وال11 دي هتدخل معايا في السكة if I want to find the LCM. وده كده بالنسبة لبارت 3. بارت 4 بقى أنا هسيبكم تتعاملوا مع نفسيكم فيه. فاكرين في الفيديو بتاع ال simultaneous equations كان في مسألة كده قلت هسيبكم تفكروا فيها. نفس الكلام هنا. In classified part 2 طبعا your classified is homework أكيد وش. دايما يا جماعة الهومورك بيبقى قولوا معايا بسم الله الرحمن الرحيم بيبقى في الكلاسيفايدز الجديدة اللي هم part 1 و part 2. فطبعا انتوا your homework is going to be classified part 2 غير اللي في النوتس. عايزة بس أبص لو حاجة بس أبص على حاجة كده هنا. لا هو مش كبير. بعدين كده كده تقريبا هيبقى عندنا 1 فيديو per week يعني فهيبقى عندكم وقت تعملوه. part 4 التريكي، الناس اللي بتفكر بقى out of the box وعندها استعداد تفكر. دي هنعتبرها part 4 word problems. تمام. وابقوا فكروني انه في برضه سؤال هبقى اجيبه في الامتحانات تبع part 4 وهيبقى سؤال LCM وهيبقى برضه تريكي. احب بقى اشوف هتفكروا في المسألة دي ازاي، لانه زي ما اتفقنا يا جماعة انا اسهل حاجة ما عليا ان انا اعملها كلها واقول لكم خلاص وبتاع وكذا، لا بس انا I want you to think، لانه الامتحانات recently ما بقتش piece of cake قوي. You have to think. So this is part 4, the tricky question, and I want to see how well will you do in this tricky question. So I hope the video today was easy and useful. خلينا بس let's go through the homework بتاعنا. الhomework is الأسئلة اللي هي selected في notes plus طبعا classified part 2. وزي ما اتفقنا يا جماعة classified part 4 فيها برضو HCF و LCM وحاجات زي كده for more practice. بس اللي هيتعمل دايما في المدرسة أو في الoffice hours النوتس و classified part 2. تمام كده؟ I hope that the video was easy, and I guess yes it is easy. I love you all and I thank you so much for understanding the fact يا جماعة إنه السنة دي everyone الشغل كتير، ف يعني معلش أنا عايزاكم تستحملوا موضوع الفيديوز ده، بس زي ما انتم شايفين أنا عمري ما هبعت لكم حاجة صعبة أو تقيلة أو سخيفة.
ودايما الأوفيس hours موجودة وكل حاجة موجودة. ف I don't want you to worry about anything. Thank you all for listening and I'll see you all in the next video. والفيديو ستعمل بضمير. سامعيني؟ بضمير. Love you all and I'll see you in school. Bye.